Salut à tous et bienvenue dans la suite de notre enquête sur la disparition de Charlotte May. Alors comme le dit si bien Robert, on arrive à la fin de notre enquête. Et oui, on a des petits remords parce qu'on a trahi notre fille, on lui a promis de ne pas enquêter et on l'a quand même fait. Perhaps I'd failed everyone. Only time would tell. And Shirley Downs held the key. C'est vrai que là, tout accuse Shirley, donc on va voir. Thank you for coming. What do you want, Okay. Dad? I told you I didn't want to... I promise I'm not wasting your time. What do you want? Please, come inside. I have something you'll want to see. You'll forgive me if I don't believe you. Then why did you come? It's my job to follow up all leads. Then, please, I'll show you what I've been working on these past few days. These past few days you promised me you weren't investigating again. Please don't humiliate me, Dad. On peut voir la déception sur son visage. Alors, c'est l'épisode de l'accusation. Thank you all for coming. I imagine you share some notion of why I asked you here. Et donc j'imagine qu'on va leur jeter à la tête In tout short, ce qu'on a to pu discuss the disappearance of trouver sur eux. Charlotte May, and also to apologize to each and every one of you. I'm sure you know by now that I've been investigating every possible area of her disappearance, and that has meant looking closely at Dahlia View. You mean spying on us? A crude interpretation, but yes. That's illegal. Surely. I've broken no laws, I can assure you. That we know of. This is an invasion of privacy. You're a police officer. How can you let him do It's this? not illegal to ask questions, Mrs. McKee. What about breaking and entering? How'd you feel about that? Là Are you oui. pressing charges, Mr. Levy? We still need to address the fact that there's an attacker at Let large. Mr. Conway speak. I'd rather like to see where this is going. Well, with my apology out of the way, let's talk about what I've uncovered. Alors, on peut choisir. Alors, effectivement, les maquis, comme ça je vous fais un récap. Les maquis, ils avaient l'air de dissimuler quelque chose. Donc, entre perte d'enfant et on a appris plus tard qu'au final ils avaient tué un chien. Donc, ce qu'ils auraient dissimulé, en fait, c'est justement la mort de ce chien en emmenant le cadavre de manière très bizarre sans être vu. Harold Levy, le propriétaire et propriétaire du garage, propriétaire des bâtiments, des appartements et du garage, lui, il cachait quelque chose, il cachait des produits chimiques, du chloroforme, qu'on aurait cru être utilisé sur les lieux du crime, enfin qui aurait peut-être pu être utilisé sur les lieux du crime, on ne sait pas, pour endormir Charlotte May. Mais en fait, on sait qu'il s'en sert pour diluer l'essence et donc mettre moins d'essence et faire payer plus cher. Lady Durr, dans sa cave, on a retrouvé ce qui aurait pu être un lieu pour laisser captive une enfant. Et ce qui l'incrimine à elle, c'est un nœud, comme elle sait les faire, un nœud de marin qui a pu attacher, enfin qui était le lien qui attachait la personne ici à un poteau. Donc en fait, on sait aussi que des gens faisaient des va-et-vient dans sa maison, que ce soit de manière illégale, mais on sait aussi qu'une certaine Charlotte May, Shirley Downs, n'importe quoi, Shirley Downs avait les clés parce qu'elle était sa femme de ménage. Bon, ça on y arrivera. On va commencer par les maquis. Annabelle and Theo. The two of you clearly have problems of your own to work through. The very nerve of you, Mr. Conway. And you should have reported that dog that you hit with the car. It would have saved a lot of time, and perhaps we would have found Charlotte May by now. Voilà, parce que du coup, pour nettoyer les traces du chien mort, ils ont pris de la javel, nettoyé le sang et tout ça, et on aurait pu croire à effectivement un kidnapping. Ok, Harold Levy. Harold Levy. You don't like me very much.
You said it yourself. As long as I pay my rent on time, we won't have a problem. In the future, it might do you well to extend that courtesy to neighbors going through certain hardships. But not every problem can be solved with your fists. I believe you owe Mr. Morgan an apology. What's he talking about? Alors je pense pas que ce soit pour ça. Other than that, I found nothing to think you capable of such a terrible act as kidnapping a girl. I have nothing more for you. Mais tu dis pas qu'il a un trafic quand même? L'éditeur, c'est pareil. I thank you for permitting me to search your home. But on reflection, you really should pay more attention to whom you employ to the estate. Hindsight is less blessing. I don't think you have anything to do with Shriley's disappearance. It's a shame that your home was violated in such a way. Again, I extend my apology if I do drag this. Water under the bridge, Mr. Conway. And finally, we come to Shriley Downs. Et voilà, c'est là que c'est un peu problématique. A completely innocent bystander like Charlotte was taken. The perfect alibi. Were it not all based on lies and deception. Well, What? Shirley, please, let us spend some time. Shirley. What is he talking about? I have no idea about my sure. Alors je vais t'expliquer moi. Mais c'est vrai que tout semble l'accuser. Hein. Shut up. I had nothing to do with Charlotte's disappearance. I promise you. Mr. Conway, I think you might have made a mistake. Catherine, would you mind? Please, I think it's time we talk to Miss Downs alone. Could we have a room? I think I should stay. She's my sister and she needs Mrs. my... McKee, please. Everyone, in fact. Leave now. I think it's best you leave too, Mr. Morgan. Don't worry, I'll update Bah, you later in the season. après attention, Shirley, I... il y a beaucoup d'éléments contre elle, mais ça veut pas dire qu'elle est coupable. On va voir ça. Just do as the police officer said. I'm afraid that Means you too, Mr. Levy. No way. I would have missed this if you paid me. Get out. Salaud. Fool. This what you wanted, was it? How very disappointing. Good work, Mr. Conway. Shirley, please, take a seat. Alors je sais pas du tout comment ça va se passer, si on va devoir mettre des preuves, l'incriminer ou... Now, where should I begin? Look, I don't know what this is about, but I think you made a huge mistake. I'm sorry. Catherine, is it? Can you talk some sense into him? I think we should hear what he has to say. This is ridiculous. If you have nothing to hide, then surely you'd relish the chance to prove your innocence. You watched me get attacked. That proves that the kidnapper is still out there. Well, Pas vraiment. let's start there then, shall we? Ouais, alors voilà, donc ça c'est tous les éléments qu'on a contre elle. Donc on sait qu'elle est allée voler un tesson de verre à la police, qui était considéré comme une preuve. Donc elle est allée voler une preuve. Pourquoi? Ce tesson de verre, on sait qu'il appartient à une longue vue qui était certainement chez Madame Deur, donc elle aurait volé cette longue vue. Et qu'est-ce que ferait un tesson de verre? Enfin, pourquoi elle irait voler le tesson de verre de la longue vue? Peut-être parce qu'elle s'est servie de cette longue vue, surtout qu'elle l'a cachée. Hein. Elle avait cette longue vue chez elle, donc l'agresseur, qui est peut-être elle, se serait servi de la longue vue pour attaquer Monsieur Morgan et laisser un tesson de verre. Donc on va commencer par par ça, et on ira sur la longue vue après. What's that supposed to be? Why don't you tell me? Alors je sais pas si l'ordre a une importance. So what? Lots of people drink there every day. Glasses smash. I don't know what's special about a piece of glass. Il était caché celui-là. Sounds plausible. Well, there you have it. Well, then Mr. Crow didn't seem to think so.
He told me you took it from the police evidence room. Prove it. I intend to. I'm sure Mr. Crow will be willing to testify. Let's move on. Donc la longue vue. How will you explain this, I wonder? Perhaps you want to explain how you found that, without breaking the law. I'm sure it will come to that. Et donc du coup, But for now, elle le let's cachait talk bien. about you. You have nothing to say? There's no getting around this show. Donc on sait qu'elle volait des choses chez Madame Deur. Hein. On a retrouvé un chandelier qui avait de la valeur. It wasn't me. On a retrouvé ça. Et du coup, la photo. What do you have to say about this? You've been watching me. Oui. Annabelle was right. This is an invasion of privacy. Well, isn't that what you wanted? What are you talking about? Oh, for someone to see your charade. Oh, the whole business with the so-called intruder. You set the whole thing up. What a ridiculous thing to say. Ouais, alors ça par contre, How could je I m'avancerai have? pas là-dessus. Why would I? You did it so that Tony Morgan would see you as the victim, and therefore not as his attacker. I saw you too. I'll admit, you were very convincing. This is all in your mind, Mr. Conway. You have no evidence at all. Well, we'll see. Let's continue, shall we? Well, I suppose that's that. Catherine, is what you've heard enough to arrest Miss Downs? Bah non. I'm sorry, it's not conclusive enough, I'm afraid. Well then, I suppose I was wrong. Bon, en même temps, c'est bien que ça se perde pas dans les explications qu'on a déjà. Accused Annabelle. What? Again, I'm sorry I've wasted your time. Catherine, can you see if Annabelle is still close by? Wait, Mr. Conway. What could you possibly think Annabelle has to do with this? Well, I shouldn't discuss this with you, but all those late nights whilst Thea was gigging, no one able to verify her whereabouts. And then, of course, there's the matter of the, well, like I said, I shouldn't discuss this with you. I apologize, Miss Downs. Let's see if we have enough to arrest your sister. Wait. What is it? For God's sake. I hid the telescope in my safe, but I was hiding it for someone else. The truth, Shirley, or this conversation is over. Okay, I hit Mr. Morgan, but I swear I thought he was someone else. I'll see what your sister has to say about I'm that. telling you the truth. Annabelle had nothing to do with it. Where is Charlotte May? I didn't take her. That's why I hid the telescope in the first place, so the police wouldn't suspect that I took her. That makes no sense whatsoever. I didn't take Charlotte May. So let me get this straight. And it's very important that you're clear. Là, il faut que je choisisse. Ouais, bah, j'ai besoin de plus d'infos sur la longue vue en fait. The telescope is the attack weapon. I took it from Lady Dowa's hallway. Voilà. I saw my sister having an affair from Lord Dowa's window. Mm. I was angry. I overreacted. D'accord. Donc on va tous les faire. Alors le tesson You du coup. took the shard of glass from the police Bah oui, evidence pour room. pas qu'on le relie à Well, elle. yes, because it proved that I hit Mr. Morgan. Ok. But I thought I was hitting Harold Levy. Mhm. Putain, c'est fou en fait. Hein. Donc la photo. You attacked Tony Morgan. I already told you. I thought I was hitting Harold Levy. He was kissing my sister, Annabelle. A married woman, Theo's wife. Ok. Et l'agression You simulée. faked the attack against you. Yes, Ah. I needed people to know that the kidnapper is still out there. I couldn't come forward and say what I'd done because people would think I took Charlotte May. I don't think even you can separate the truth from the lies anymore. I'm not lying, Mr. Conway. You took Charlotte May that night. I did not. Then you put her in Lady Dowa's basement. Elle aurait pu le faire, elle I'm avait not des clés. saying another word. You knocked me from my chair and then staged the attack on yourself to throw me off the scent. That's all in your head. Where is Charlotte May?
Elle a l'air de It's better not savoir. to Hein. arrest Miss Downs. Non, mais pour la foutre en... I believe so, yes. pour l'interroger un Then peu plus I violemment. think I've heard just about all I need to. Catherine, may I have a word? Qu'est-ce qu'elle cache? On n'a pas réussi à le savoir. On sait qu'ok, sa sœur, elle avait une liaison. Donc on a su qui c'était. C'est pour ça qu'il y avait la boucle d'Annabelle. Moi, j'étais pas sûr qu'Annabelle soit la liaison de Harold Levy, mais ça explique la boucle Looks d'oreille. like you were onto something after all. Elle le Yes, savait, parce it qu'elle lui a looks that dit way. je te pardonne, enfin, t'es ma sœur, Let's blabla. wrap this up then, shall we? Elle savait qu'elle avait fait Wait a quelque minute. chose de pas bien, You see now what I was doing. et ça explique What I certainement had to do. l'enfant I do. aussi. Well, then what's wrong? With a little more time, Shirley will tell us where Charlotte May is. You can arrest her. This is a good thing. You lied to me. You betrayed my trust after you promised me. Elle peut I'm s'enfuir là so quand même. glad that you were right. I really am, but that doesn't change how you did it. Catherine, we did it. You and I. I listened to what you said, and I truly am sorry. There were moments where I knew I was crossing a line, but I did it. You've told me already. And I meant it. Please. I'm going to update Mr. Morgan later on and tell him what we found. It would mean a lot to me if you were by my side. What do you say? I don't think so, Dad. Mais c'est surtout que pour l'instant, il n'y a rien de vraiment contre elle. Enfin, il n'y a pas d'aveu, Miss il Downs? n'y a pas de preuve un peu plus... I'm arresting you on suspicion of the abduction of Charlotte May Morgan. And an Et elle a attempt peut-être to juste stop an active and ongoing participé. police investigation. Voilà, ça ok, entrave policière, You d'accord, don't elle doit have to prendre. speak, but anything you do say might be- Elle a frappé le père, mais ça ne veut pas dire qu'elle a kidnappé la fille. Elle a peut-être aidé, hein, peut-être été complice, mais... Et en attendant, on ne sait toujours pas où est Charlotte May. Surtout qu'on est en vase clos, si vous voulez, donc en fait, le coupable ne peut être qu'une des personnes qu'on a vues, parce que si demain on me dit ouais, c'est Monsieur Crow, le propriétaire du bar, bah non, ou un employé du bar, non, enfin, depuis le début du jeu, on sait que ça tourne autour de ces gens-là. Almost everything I've thrown at her. But she's refused to give me the location of Charlotte May. I hope to God she's still alive. It's out of my hands and up to Catherine now. I've reached the end of my investigation. But at what cost? Moi, ce qui me gêne, c'est qu'elle dit je croyais frapper Harold Levy. Harold Levy fait 2 mètres. I promised Mr. Morgan I'd return this brooch. Allez, I on found la prend. Charlotte May. Donc voilà, il y a ce truc The qui news moi me of gêne Shirley's beaucoup. arrest will have to do for now. Shirley dit qu'elle pensait agresser Now that all's said and done, Harold Levy. Harold Levy, il est grand, suppose il I est should costaud. tidy all this away. Mr. Morgan, il est fragile, il est tout petit. Enfin, I was hoping to return to Mr. Morgan. c'est pour ça il y a quelque chose de pas net. Et si en fait, elle couvrait sa sœur, je peux appeler quelqu'un? Si en fait elle couvrait sa sœur, et c'est sa sœur qui aurait kidnappé Charlotte May, mais pourquoi en fait? C'est toujours ça le problème, c'est qu'on n'a toujours pas le mobile en fait, on sait toujours pas pourquoi ils iraient capturer la fille de Monsieur Morgan. Monsieur Morgan, il a rien fait à personne. Il y a une histoire de cul entre voisins, il est pas mêlé. Les voisins se détestent, il est pas mêlé. Il n'y a rien contre Monsieur Morgan en fait, donc pourquoi kidnapper sa fille? Ça voudrait dire que sa fille, elle était là à 10 h du soir, dehors, toute seule. Et qu'elle était peut-être au mauvais endroit au mauvais moment. Enfin, elle regardait... elle est tombée sur le trafic de Harold Levy, une histoire d'amour interdite, enfin un truc, ce qui fait que... oui, mais il tourne plus du coup. Quand il parle, il tourne plus. Donc, c'est encore trop flou. Et Shirley, ok, elle a dissimulé des preuves et elle cache quelque chose, mais de là à kidnapper... tout l'incrimine. Elle a l'arme d'agression. Ouais, elle viendra pas. Elle a l'arme qui a agressé le père. Elle a les clés pour rentrer chez Madame Durr et cacher la fille.
Et d'ailleurs, il semble que quelqu'un ait été caché dans ce sous-sol, hein, mais c'est pas solide, hein. Alors, toutes les affaires ne sont pas aussi Hello, nettes. Mr. Conway. Mr. Morgan, how are you? As well as can be expected, I suppose. I have to say, I wasn't expecting you so soon. I apologize. I thought you might want an update regarding Shirley Downs. Of course, yes. Il a pas l'air de vouloir me faire entrer. Well, please come in. T'inquiète ma couille, je fais comme chez moi. Merci d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour la suite et fin. Ciao.